The 10th class if you is thinking nga tayo electrolytic refining zete method po discuss chuin. Electrolytic refining zena chia zenok zena current tangste impure metal jik pure metal ena convert chuches gyur tangches te wanga tayo electrolytic refining zenok जैसे कि ये इका diagram जी through explain chona इका ये beaker जिग्नेंते उतले beaker benangel chaks nis tangste utyak copper ngatai pure form ena kichen weta ina for example e solution bo CuSO4 aqueous state ena solution in kyak teni e chaks chik chik e kaduk kawa anode zaduk chaks chik chik e kaduk kawa cathode zenok teni anode na cathode po battery jik positive negative teni switch on off choches tyo ngatai connect choste duk connect choste e battery o switch po on choste na e battery through current chache no anode po yani positive side cathode yani negative side il chaks niskot copper na po choste kya nyampo e solution bo copper sulfate solution jing kya tang ta cheez enle anode po kao desma copper in tio ngata borano yang cathode po pure form e copper jang ngata gosano ta i desma vekane pure form e ka pure form e copper gunthen te kher chukche se pyang ngata i chok setup chi goes dug zeteno la i chok experiment na izuk shi goes dug zeteno impure nang pure niskut goshe kya impure bongata anode side la borcheno pure bongata cathode side la borcheno current chik ta na pochi chatya anode side ने copper 2 positive कोई electron loose जाना पो copper 2 positive solution है ना बिंगते ई कैथोड का चप जार दुख सेते नो copper e metal gun pure form en ions te izui current jitangste chap ya impure nang copper impure copper nang pure copper bo anode nang cathode ka chap tangste ngata current tanam po impure side ne copper bo bingte pure side la charuk zerkan bo izam signije itu borna dikjera Otio tantan itu borsik tio na pongata electrolytic refining zena che zenok zena current tangste impure metal jik pure metal ena convert choche sete process pangata chi zenok electrolytic refine teni na nge points khachig yang add chosdeot e electrolytic refining zerkan gun ngata ka metal gun if use chong yandu zerna zinc copper aluminum chromium tin lead nickel nang gold gunifia izug general information jignokle igun ifyang atai electrolytic refining use cho nyanat ki igun pure form ena konchespia tene atai nachi chorglo impure metal is used as anode dasanga langata zes and pure metal is used as cathode testing a point next podugle salt solution of the same metal ngata ina anode nang cathode kachinens copper tinna we salt solution jigna copper is salt solution copper sulfate po koi salt solution jino salt solution of the same metal is used as electrolyte jana ka solutions gun current ana po koi ions e form na break chatti gunla electrolyte jano the you electrolyte jino current ana po ko break chano cu2 positive cations SO4 to negative anions ena negative charge ena uzuk she break chanok te guna ta electrolytes etenogle ta ina e process pe na ta chi sung toklo yu chos testing ne on passing current chap ta na po cations positive charge utkan ka metal ka positive charge utkan cations te gun ka side la move charglo cathode side la e ka yong e anode yang ne binkani cations indo te na po e solution ne na yakte sama kawa move charu cathode side la te cathode you negative end bonok negative electron tanok te ka le bana po khoi electron ji gain choruk yang cathode pe ka deposit charuk zerkani nasperao itu bona diktenokle e process pasanok electrolytic refining Tangata tine metals and non-metals chapter in our last topic po dugle corrosion. Corrosion buchi zenok zena corrosion te process shino kavina metal jik ngata environment atmosphere na yot kani chalak rigna po reaction choste tine koi surface pe ka compound rig dup chuatya. Te wangata corrosion zen temo choste definition jitanga process in which a metal reacts with substances mostly ngata suna po reaction choruk O2 and H2O atmosphere in oxygen nang water vapor yotkan guna po reaction choruk present in atmosphere to form surface compounds surface ka koi compound dik duk tena ngata example diktanga chaks kurang no chaks ka ngata oxygen nang water nisko de presence na ngata chaks ka resting chanok zeno resting formula Fe2O3
dot x H2O tang na dia nokle water vapor sam water molecules kuna pocham associate song theot tyong ata chang khoi fix gyo amanok baki khoi formula Fe2O3 no ka reddish brown color guremiro zang lagai chana reddish brown color chanok zetong chakseka tena chokla silver na pochi chatyak ngatai atmosphere in kan sulfur dioxide chok guna po reaction sonte silver bo sulfur silver रे compound chik dubat yak Ag2S का black in color yung at yakle teni silver sulfide dubka ni color bo black in color yung dug yung ata corrosion ijaste song tanong and third pe ka ata dugle copper bo copper carbonate nang copper hydroxide nisko de green color e compound jik dug dug you double salt ze nang dikte nok ngatai nyampo dubatia ka green in color yung atya zug rik charuk zerka jik example sum tangste nok le corrosion ijaste the corrosion bo ata kazu prevent chanok zananga la ata chapter number 1 ena chemical reactions and equations ena pata oil choste paint kustangna ya grease chona ngatai ko prevent chano tene galvanization choste yani ki zinc ke coating tangste metal is surface pe ka zinc ke coating tanga teve jaste ngatai corrosion bo prevent chong yandu tena chosla yang ngatai chik chik yodle alloy formation alloys dup chukna teve jaste ngatai corrosion prevent chong yandu corrosion ikane scope yandu tene alloy zena chi zeno zena alloy zena chaks nis ya nis sang ma sheste yotna te gula ta alloy zeno tene alloys gune example riktangna brass kavena copper nang zinc sheste duk bronze copper nang tin sheste duk sn zena tin inoke solder lead nang tin sheste duk tena chosla stainless steel kawngata zambu mangpo anokte gun china yong duk tena iron nickel chromium nang nyampo carbon bo metal mankan chino non metal igun sheste yong duk zeteno I changma alloy example ino ta kaltes kato yang ikaspera chik chik itu borchenok metal jik mercury nyampo sheste yotna tene tewachi zanok amalgam zanok le alloy formation ijaste ngatai corrosion ikane skyobat yak metal gun chaks gun yampo ngata last pe kai topic chunje dugle to show that air and water both are necessary for rusting ya ngatai iwang sa na dikteno what are the conditions necessary for rusting if ngata conditions chi zaruri chi gosanok iron jik rust chachu wala corrosion chachu wala chi gosanok oxygen nang water niskod gosanok Tintiv yang ata experiment jik chose zerteot na nge ika test tube sum nenteot kavena ngel chak se ziru nizgi samena tanste dugle tio ngata buginang chose teot nije tio stanang lamoyot ta changkot ngata ban chose te duk kork nyampo tene evena chi duk air ang duk water ang duk rusty iron nails ina iron nails gunchi gurtok rust songtok corrosion songtok iron boy ina achi chostugle ina air ang duk water ang duk magar air nang water e parlange oil e layer jik borte duk oil e layer be ikane yotkane air ena yotkane oxygen gun water ena dissolve chachu amano ti phe kaltes ka to oxygen met na water chik po na te vejaste iron nails gun bachai chanok ko ka rusting chamanok iron nails are not rusted here in this case tena chosla third case na ata I test tube na ko bunch oste duk tene air duk ina air ena kaltes ka to moisture yot na tene calcium chloride compound tangna teo drying agent no moisture sama absorb chano ika calcium chloride tangste pa moisture bo metyak air yot ta even angata iron gun rusting chamiruk zeteno chezena ti I condition sumbe kanengata teo pata song ki iron materials gun iron e chala gun rusting chache se phia ngata chi gozduk air nang water niska gozduk ina ngata air bo mirupin ina ngata water bo miruk niske na rusting masong ivena nisko duk rusting song tokle otionok ina nang ampo ngata metals and non metals sarteno